I hope your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Oh! Et salut braves gens, et on est de retour sur Baldur Gate pour la suite, le plaisir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. His domination is what keeps you free. You know this already. Still, you would test our alliance. You are falling into the same trap as the Chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. I'm disappointed to hear that. Nonetheless, our fates are bound. And in the absence of a happier union, I will accept a useful one. You may think yourself ingenious for having slain a devil, but you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Le combat était vraiment cool. Du coup, on est de retour sur Baldur Gate pour le plaisir. Et donc, je suis allé refaire un petit peu la zone. Alors, j'ai malheureusement pas réussi à choper les bots. Si vous arrivez à les trouver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai cherché sur le web. Alors, les mecs te disent oui, il y a les bots, mais ils te disent pas comment les obtenir. Donc il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui les drop. Mais j'ai quand même réussi à avoir les gants. Ou les gants. Bah. Ah, ils sont là. Voilà. Ils sont là. Ils sont là, mais je préfère ces gants-là. Pour monter à 23 de... Tout simplement monter à 23 de force, hein, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Donc je pourrais peut-être les mettre sur ma Githyanki. On va regarder. C'est quoi? Ah non. Les tâches de maître, ils sont bien. Hein. En vrai. En vrai de vrai. Je préférais l'héritage de maître de très loin. Donc voilà. Hein. Là pour le coup... on est très bien avec mon berserk. Le torse est juste incroyable. Je vais être extrêmement résistant et ça fait plaisir. Hein, à 25 000 or, vous vous rendez compte, on est riche comme Crésus. Bon, en même temps, hein, à chaque fois, on fait des économies par-ci par-là. Ça, c'est marrant, ça. Les sous-vêtements comme ça. On va les donner les ailes, quoi. Hop, bon. Du coup, on va descendre en bas. On va aller rendre les gants. Mais là, je suis plutôt satisfait. On va aller aussi faire un petit repos parce que le perso, il est un petit peu en PLS avec le combat qu'on a eu. Donc, du coup, on va sauvegarder. Eh hey, alors, voyons voir. Ah, Trips to the ah, hills are usually one way, especially when the traveler causes the kind of trouble you did. I knew you were a thief, didn't realize you were a killer. Raphael's death is already causing quite a stir across the hells. It's a rare thing for a mortal to slay a devil of his stature. j'avoue. In all the excitement, I hope you didn't forget our bargain. Do you have the gauntlets? Oui. Hand them over, and our deal is done. Thank you very much. Your coin is always welcome here.
And so are you, Devil Slayer. Hmm. Vous avez récupéré les gants pour Alsic, et je crois que oui, je lui ai donné les gants. Attends, ils sont où? Indolence breeds madness. Ouais, c'est les gants de trucs que je lui ai donné. Bon, après, hein, voilà. Voyons voir, est-ce qu'elle a des nouveaux items, ce qui serait une possibilité? Welcome back, Devil Slayer. Moi, ce que vous avez. Attends. Je les récupère. Oh! Tu donnes. Je vais aller de la quête. Now you've seen what I have. Et du coup, je la garde en marchant. Donc, ouais, je me ruine pas trop. C'est plutôt cool, hein, en vrai. Allez, hop, on rééquipe. Du coup, ouais, si j'arrive à trouver des bots qui ont au moins un skin un petit peu chaotique comme ça, là, mais ça serait parfait. Et même une cape. Donc, la cape, si on pouvait la camoufler, la cape, je la camouflerais parce que je la trouve pas ouf. Mais par contre, elle fait de l'absorption des éléments, donc. Ouais, hein, c'est. J'ai presque envie de dire. C'est bueno. Bon, ma foi. On va faire un petit repos. Et là, on approche cruellement de la fin. De cette première partie. Alors, cache, et ça doit être par là. Ouais, c'est là. C'est bon, on a trouvé. Il y a ça. Et enquête sur la meurtre. Entrée à l'intérieur du pierre tombale, le champ creux. Ah, et là on a quoi? Montrer la marteau à Vos. Mais attends. Là? C'est quoi? Ça a l'air d'être par là. On va y aller. Ah bah oui, c'est là. You've come. We Bonjour. await your good word. Qui lui? Come closer. Tell me what you see. Hmm. On va bien voir. Ouais, c'est 21. His voice carries the weight of untold centuries, and his ridges are scarred with uncounted battles. This is no dragonborn. This is a red dragon, the very same who carried Voss near the Gith crash. Ok. It is so. Call me Kudenos. Master of Flames, Splitter of Skies. I will be the one to carry Voss into battle against Vlaakith. And I will be the one to breathe the flames that melt her. More than I could count, we were pacted by the archdevil Tiamat and forced to serve the Githyanki. It is to the people that I'm loyal, not to the Lich Vlaakith, a corpse in Gith clothing. I know Orpheus, just as I knew his mother. A new future will be planted in the wake of the comet. Ok. Bah écoute. Until we meet again, mortal. I look forward to fighting alongside you. Vlaakith will tremble at the sound of our roar. Il est classe. Je me demande si en montant, on pourra se transformer en dragon. Là que ça serait mais vraiment cool. Hein.
On peut dans We will not be alone Pathfinder between us. devenir un dragon. For 1000 years, Mais we maintenant, have on joue un planted the démon. seeds of revolution. C'est vrai qu'il y a des limites. Hein. In every creche, many young whisper Orpheus's name. They do Vlaakith's duty, but out of fear, not faith. When the Prince of the Comet blazes his path, they will follow, and so will countless others. Have you brought the Orphic hammer? Oui. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from the Lich Queen's tyranny. The prophecy is one step closer to fruition. Gith's son will soon ride against Vlaakith, Voss, and I will follow him into battle. And you will wield the greatest gift Mother Gith ever granted her dauntless children. A silver sword. I will carry it for the honor of Gith, the great liberator, and her unforgotten son. Istik, now that you have the hammer, you must find a way to enter the astral prism. Once inside, smash Orpheus's bonds. His cry will shake the plains, and I will fly to your aid. The Prince of the Comet will sear the heavens again. First we'll defeat the Absolute, then we let the Lich Queen tremble. Think again. I will not permit your entry. No, there is not. When I am done with the Gith Princeling, you may do with him as you like, but not a moment before. Questions, Istik? You seem to be lost in thought. Yes, but you will meet this challenge, as you've met so many others. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. D'accord. Bon, on verra. Istik, friend to Orpheus. Together we will end the Elder Brain which shakes this city. Then I turn my sights to Vlaakith, the Queen of Deceit. When you break Prince Orpheus Oh! free, his psionic cry will alert us. I will fly to your side. Together we will fell the Elder Brain and thwart the grand design. Action, not reaction. T'as gagné. Attends, moi j'ai quoi? J'ai ça? Je veux juste voir. Hop. Je veux juste voir. Mais je pense que je vais le mettre la Hazel. His blood. Is that blood? No. Never mind. C'est marrant. Elle est un peu moins puissante, mais par contre elle a un enchantement plus 3. Ah, elle est clairement moins puissante. Par contre elle fait des dégâts de psychique. Ah ouais, bah c'est pour la Hazel. Hein. Allez. Allez, régale-toi ma belle. La mérité. Oh là 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 là, elle est belle, hein. La beauté, c'est la beauté. Oh. Trop fort. Still breathing. Bon, bah écoutez. Despite everything. Since I was old enough to hold a blade, I've dreamt of wielding a silver sword. The swords cleave both meat and mind, body and brain. To swing one, mesmerizing. To be slain by one, agonizing. Everyone I bleed with the sword will be my tribute to Prince Orpheus. Allez, on tente avec un petit bonus. 21.
Bon, ouais, c'est très proche hein, de moi, ça, c'est mon chromosome, hein. Recall another fact about silver swords. The Githyanki Chaussures. forbid their use by all other peoples. Only Gith's children may wield swords of silver, unless a Githyanki grants the right in exceptional circumstance. The Illithid Grand Design nears. The true heir is shackled. These are exceptional circumstances. I grant my allies the right to my silver. A Kithrak's silver sword is more than a weapon. It is an extension of your will, an entire limb unto itself. You merely need to think strike, and it strikes. The sword carves the correct path, and carries your arm with it. The ancient slates tell us that each sword holds a fragment of the living gate, a flesh portal made from the stuffs of nightmare. The silver injures the body, the gate's flesh injures the mind, a formidable weapon against Geich. Certainly not, or the Prince's honor guard would have already fractured his prison. Only the Orphic hammer can break Orpheus free. Ok. Ah ouais, carrément, elle a un assistance ici, la bonus des 4 de test de compétences. Ok, 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 ok. Eh, on est gâté, hein. En vrai, là, il y a une quête, on va aller voir. Ils ont tous leur arme légendaire. Là, je suis très content. Bon, le stuff, c'est pas ça totalement pour tout le monde, mais les stats sont cool, hein, en fait. Donc au final, j'ai presque envie de vous dire, on est bien. Là, on pourrait limite, je pense, je sais pas si on peut... quel du bassin morphique? Je pense pas qu'on peut encore. Cache, mais on s'en fout. Enquête sur le meurtre. En fait, la cache, je l'ai déjà déterré, mais le sigle est resté. Terre de la pierre tombale, le champ de creux. Je pense que ça, c'est dans le cimetière. On va aller voir. On va retourner au cimetière comme ça. Donc... on est où, là? Fais-moi plaisir un peu. C'est vrai qu'on n'a pas tout vu. Alors là, on a vu, là, on va aller là. Hop, commencer. Hop. Ah. Ouais, ok, il se passe quoi là? Pourquoi? Ah, d'accord. L'attaque de bandits. Alors, oui, ça a l'air d'être des... Mais... pourquoi on est ennemis avec eux ou... Oula! Ok. Ah. Eugene Kenningridge. Bonjour. Au revoir. Y en a où encore? Y en a un là-bas, y en a un là. Combien de vie ça? 76, 28. Oh, tu sais quoi, hein. Bim. Inarrêtable.
Ah d'accord, ouais, t'as un bouclier. Hop. On peut pas pour l'instant, ça sert à rien, faut juste taper. Voilà. Voilà, on va refaire. Bon, c'est bon. Ouais. Pas fou, hein. T'as quoi là-dedans? Ah, rien. Ok, bon. J'ai presque envie de dire... là, ce qu'on peut faire, c'est peut-être ça. Vas-y. Ok. Hmm. Aucune résistance? Bah, j'ai presque envie de te dire... pourquoi pas, hein. Ah, c'en est presque énervant en fait. Bon, au moins ils se sont paqués. C'est quoi ça? Mais Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Of course, I just thought you might need assistance. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. ok, bah, j'ai pas trop compris, mais bon, elle a une larve. Petit coup de bouclier dessus. Hein. Voilà, donc. Est-ce que je peux? Ah oui! Ah ah merde, c'est sur elle que je l'ai. Ouais, bon. Faut rigoler, faut rigoler. Ah, ils sont deux là-haut. L'enfer. Après, ils sont paquets, donc c'est bien. Ah! Ah, ouf, ça. Restez paquets, s'il vous plaît. Donc, tu me diras, il est vert là-haut. Peut-être qu'ils vont nous attaquer après, il faut voir. Du coup. Ok. Non. On va tout prendre. Hein. Comme ça, j'aurai la compétence de vol pour en continu. Parce que là, je peux. Oui. Coucou. Donc. Hop là. Pas mal.
C'est qui que je dois attaquer là? Ben, là on n'a pas fini. Attends, je comprends pas là. Ah oui, il y a lui là-bas. Hmm. Ah, je vais pas leur mettre ça parce que je sais pas s'ils seront ennemis avec moi après. Euh... Ah, ça passe. Allez. Ah, déjà? Bon. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Trop éloigné. You've made a grave mistake. Quick! Must be quick. This mind is small, fragile. Okay. Listen now. Deux. Ouais, le jeu il veut absolument que... Même si je fais un, je gagne. Hein. Bon, allez. Entering her mind is like stepping aboard a sinking ship. The architecture of her consciousness buckles and collapses. Thoughts yield to a flood of overwhelming power. The elder brain. Do not waste time. This mind cannot bear us. It turns to liquid. Listen, just listen. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. The Elder Brain was working her like a damn string puppet. What else is it capable of? What happened? Why do I taste copper? Ok. One day the pinch will break. On va prendre ça. Bon. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Non. Désolé, mais... Je suis absolument désolé. Alors... Allez, accélère s'il te plaît. Ah, ça me fait chier pour lui, mais bon. Ok. Je vais me mettre là, comme ça sera fait. Got to keep fighting. Onward. Ah, il l'a pas eu en haut. Quel dommage. Bon, après, c'est pas très grave, hein, en vrai. Take you. I don't fancy their chances. Hmm. Time to strike. Ah, ça ne reste pas pendant tout le combat, c'est dommage. Ça marche pas.
Ah shit. C'est embêtant. Attendez, est-ce que ça reste pour tout le combat? Ouais, on va faire ça, on a pas le choix. Ah. Trop loin? Trop loin? Oh, quel enfer. Là quand même. Un petit Gale là. Bon, allez, Hope your soul is in good hands. on va voir. On va regarder quand même, puisque... Ce qui est un petit peu dommage, on va dire. Ok, attends. Ok, il y avait que il y avait que Manip et Denosa qui étaient contaminés, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est dans quoi déjà pour aller et sur Manage, je sais comment on fait pour y aller. Attends, il y a K, il y a J, il y a L, c'était L. Non, c'est pas ça. P. H. Essaye de trouver le bouton hein, pour aller dans le menu. Ah voilà, c'est B. Donc on a un point, on pourrait prendre sanctuaire, action gratuite. Voilà. Vous pouvez dévoiler une étonnante capacité vous adapte à la quasi-totalité des situations. Vous n'avez pas à payer l'emplacement de sorts, les charges ou les ressources de votre prochaine action ou de votre prochain sort récupère lorsque vous vous accordez un court repos ou un long repos. Ah, c'est cool hein. C'est cool, on prend ça. Bon après, évidemment, cela a un impact hein, sur mon physique, mais Alec, hein, honnêtement. Bon bah ok hein. To life and living. Compliments of Stony and Bony. On va aller un peu par là. C'est un petit peu plus détendu quand même cet épisode qu'est-ce qu'on a eu avant, mais j'accepte hein, clairement. Clairement j'accepte. Hein. Qu'on a le sanctuaire de Bâle à faire, je pense qu'on le fera très rapidement. C'est vraiment envie. Ensuite on pourrait magicien d'eau profonde, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Il y a toute la partie là au sud à faire. Après, évidemment, ça sera vraiment la dernière des dernières parties qu'on ira faire. Là, on a on a un truc là aussi. Vous savez quoi? On va aller avec Gale. On va voir un petit peu. Voilà. You hungry, sweet girl? How Voilà. about we bake something? You love bacon. Juste pour le plaisir de jouer avec Gale. Bon. Au coffre. Ok. J'irai bien voir ce qu'il y a là-dedans. L'enfer. Bonjour. Literature department. Can I help you? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Ok. Oh, Roland. I leave him alone. He leaves me alone. That's all there is to it, I'm happy to say. D'accord.
scrolls, parchments, codices, tomes. Take a look and see what calls you. Ah, d'accord, elle vend des édits. Pour la vie. Sort de difficilement utilisable, volume 2. Ok. Je vais prendre ça. Ok. Donc il y a des trucs à prendre. Seconde 3. Ok. J'irai lire ça un peu plus tard. Mais nous on est quand même là pour comprendre. How can I help you? Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leveroken was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiat Codex, the Annals of Karsus and Netherese Folly, Sights of the Sealy, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Ok. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsus. Where better to learn the secrets of the crown than in the writings of the one who might have forged it? Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsus are best left unread. On parie, magicien, persuasion. Je crois que votre travail ça. Allez. On tente. Oh. Oh non, on va laisser comme ça. 16. Plus les bonus. 25. Allez. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. I already told you. It is locked in our vault. And with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with such poor comprehension. You certainly have. Ok, son bureau. You don't have permission to be here. Ok. Donc. On va faire ça. Hop, voilà, hop, on sépare tout le monde.
va prendre la porte. Ok. Best avoid that trap. C'est là. Je pense que là, Carsus va être ouvert. Au secours. Aïe. Quel enfer, hein, vraiment. Oui, bon. I need healing. Bon. Oh, je comprends pas là. Pourquoi ça veut pas se recoller? Ok, bon. What's next, I wonder? No one stopped me yet. Allez. Game, pourquoi t'es encore... It's a gnome's life. Ok. Crawl low. Relève-toi, voilà. Allez. Hop. Ouais, bon. On est plus à ça près, hein. Voilà. Watch how you go. L'enfer. There's a trap. Bon. Chambre forte de Carsus. On a réussi. On a enfin réussi. Alors, on va faire ça. Voilà. Et toi, tu vas nous faire une belle prière, hein, qui... allez. Voilà. Donc, Gale. Ah, une petite sauvegarde quand même. Alors, on a un grand paradoxe chez les nôtres qui accorde... ok. Je vais le prendre, ramasser. Et lire. These notes are no mere diary. These are the visions of Carsus himself, designs for the crown he hoped to forge, and the new form of magic he planned to create with it. It seems Raphael was telling you the truth. The crown you saw atop the Elder Brain is indeed of Carsus's making. Reunite the crown with the Dead Three's netherstones, and Carsus's design might yet be completed. You could wield the power of a god. Though Carsus could only have worn the crown for mere moments, he managed to destroy an empire, killing thousands in the process. In the hands of the Dead Three's chosen, it threatens to do much the same. You must find a way to stop them, to render the crown harmless, detonating the orb if necessary. You can save Faerun from Carsus's evil and the Absolutes in one fell swoop. Only you might not live to enjoy it. C'est pas mal ça.
pense qu'on n'a pas besoin de le ramasser, on va le laisser là parce c'est un livre quand même qui est relativement dangereux. Qui épée classique. Hein. Marrant qu'ils aient mis des armes comme ça, il y a quoi là-dedans, tiens. Hop, et là je pense qu'on a fouillé à 100% là, la tour. Barre de Mérégon. D'accord, c'est juste une hallebarde. Et du coup, on peut partir. Et du coup, on va regarder un petit peu la map, juste par curiosité. Ah oh. Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. Tell me, what curiosities have you and your companions discovered within the walls of this esteemed emporium? So, you have learned the truth of the enemy we face. The very tool with which its eponymous creator unmade magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. J'aurais tellement aimé que Elminster Omar aurait pu nous accompagner, ça aurait été vraiment cool. Hein. Mais bon. Nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her game. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. I see remaining up to Mystic is my duty, especially when I'm not the one being asked to do the seemingly impossible. Trust in yourself. Trust in the weave, if you are willing. Trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Ok, bah on peut repasser avec Dude. So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is. If it's important enough to send Elminster, you can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. After you. Tabernacle là. Maison des comptes, tabernacle de la côte des tempêtes, enfer. Ça c'est mort parce qu'il faudrait que je prenne machine avec moi, magicien de profonde. Ah, Mistra au tabernacle. Ah d'accord, elle est directement dans... Je pensais que c'était une région, mais non. Ah, ça m'aurait tellement fait plaisir qu'ils nous mettent une nouvelle région. Ah, j'aurais fait, mais c'est interminable ce jeu. Non, je pense qu'on a fait toutes les zones possibles. Alors peut-être qu'il y aura encore une ou deux zones. Mais là, pour le coup... Bon, il m'a l'air d'être là. Alors, un Gale en avant, toujours. Bon. Mistra's likeness.
been some time since I stood before her in a place like this. Vicaire. Greetings, child of faith. Be welcome to the Stormshore Tabernacle. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Of course, my child. Within limits. Behold my wares. Alors, aura du croisé. Étoile sacrée. D'accord, ok. Ils vendent des stuffs plutôt intéressants, hein, honnêtement. Les gants sont plutôt cool. On va regarder ce qu'elle a. Voilà. Hop. Alors, donc ouais, la cape des absorptions d'éléments qui, malgré ce qu'on peut penser, est totalement pétée. Retour à la vis, ça je vais lui envoyer. Et la cape. Ça aussi c'est pas mal, vous voyez. 7 points de vie temporaire pour lancer un sort. Voilà, hein, c'est. Toujours ça en fait de prix quoi. Elle est belle, hein. Ouais, j'avoue, l'aura du croisé, ça peut être cool pour. On va regarder. Ouais, non, on va lui mettre ça, hein, clairement. Ce qui nous fait un sort en plus, vous voyez. Ramène accompagné à la ville, revient avec un PV. Hop, donc c'est complètement pété. Ça prend un point d'action, mais voilà. Et en vrai, les deux sont cool. Hein. Et ouais. On va garder. On va garder pour le moment. Donc, Gale. C'est par là. D'accord. Ah, d'accord, ok, c'est là. Poor Gale. I hope he knows that a goddess abandoning him needn't be the end. I know from experience. Et oui, ok. C'est à moi de cliquer, c'est ça? Bon. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. Your goddess calls. Serve her or denounce her as you will, but you cannot ignore her. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Am I? You're right. I am a strong, capable wizard. And this is no more than a casual reunion with an ex-lover. My omnipotent, omniscient ex-lover. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. You're kind to say so, but this is hardly my first time in Mystra's presence. It's more the matter of what I'm... During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her.
Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm gonna have to improvise. Ok. Unless you have any words of wisdom to impart before I go? The summoning channel Mistra has provided is one only I can enter. No matter how much I prefer not to face her alone. Mistra's forgiveness? If you want me to claim the crown of Karsus, you'll hardly be in a forgiving mood after that. I think it's best I keep a cool head going into this. Approach it like a particularly high-risk round of 3 dragon ante. I'll let Mistra show her flight, and then I can see how strong a chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Gale of Waterdeep. You look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute. The crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover. My chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. A great ask indeed. You've given me much to think on. As you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Oh. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw her. After all this time. Relieved.
drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place, and, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. A Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? True enough. There's a reason such unwitting heroes have been the backbone of lyric and legend for as long as both have existed. Even so, I was hardly some naive apprentice at the time. I considered myself an archmage, and yet was fool enough to be mistaken for a common conjurer. At least now I'm armed with the truth, and Mistra's expectations. Sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, carrying the crown of Karsus. Perhaps. I see few other options open to me. If I ever want to reclaim those parts of myself the orb snatched away. If I ever want to be me again. I'll have to disagree with you there. Having not one but two parasitic entities within your body does very little for one's faith in one's personality. Still, I should take the compliment with the same generosity it was given, so thank you. If I can promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down. Now, I believe we've a date with an Elder Brain to get to. Shall we? Pas encore! Pas encore! Nous avons beaucoup de choses encore à faire. Enfin, beaucoup de choses. Hein. On a 2 sbires infernales à tuer avant de combattre le fléau. Et on a peut-être encore quelques quêtes à faire. Voilà. On va se régaler à faire. Et du coup, moi, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures au prochain épisode. Et je file. Ciao, ciao!